பாரதி பாஸ்கர் சொன்னாங்க, ஒரு ஆன்மீக அதிர்வலைன்னு. அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் தான் இந்த கதையை பற்றி சுரேஷ் கிருஷ்ணா என்கிட்ட ஃபோனில் சொன்னப்போவே எனக்கு ஏற்பட்டது. அவங்க சொன்ன இன்னொரு விஷயம், கடுஞ்சொற்கள், a lot of bad language and bitterness, and there's a lot of bickering and violence that is going around everywhere. இப்போ திரும்பி அதெல்லாம் மறந்து அந்த மாய வலையெல்லாம் நம்மளை விட்டுட்டு ஒரு பியூரிட்டிக்கு வந்த மாதிரி இருந்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணும்போதே. தட் இஸ் த ஃபீலிங் தட் வி காட். அண்ட் சொல்லுவாங்க, எல்லாருக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஈகோ இருக்கும், எவ்வளோ பெரிய கர்வமெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் when you lose something, or when you're completely down and out, when your knees hit the ground of helplessness, some miracle that happens in you that makes you believe in the world all over again. So I think that has happened to all of us. நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை நடந்திருக்கு. எதுவுமே முடியாமல் கையால் ஆகாத மாதிரி போகும்போது தான் நமக்குள்ள ஒரு மிரக்கல் நடக்கும். அந்த மாதிரி இந்த ஃபிலிம் வந்து, இந்த கதை வந்து மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய ஆசை. சுரேஷ் கிருஷ்ணாவோட எக்ஸலண்ட் எஃபர்ட்டு. அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் மொத்தமாகவே அவங்க சொன்ன அந்த ஆன்மீக அதிர்வலை இருந்தது. என்னை வந்து காசிக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. நானாக வந்து காசிக்கு போயிருப்பேனான்னு எனக்கு வந்து நான் வாழ்க்கையில் கூட நினச்சி கூட பார்த்ததில்லை. ஆனால் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவோட நல்ல மனசு, அவர் என்னை விட எங்கள் அம்மா வரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். அதுதான் மனிதநேயம். நீங்கள் சொன்ன அவர் காலை தொட்டு கும்பிடணும்னு சொன்னார்ல, மனிதநேய டைரக்டர்னுட்டு, அது தினம் ஃபோன் பண்ணி மன்னி வர முடியாதா காசிக்குன்னு கேட்பார். இதுதான் மனிதத்துவம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டைரக்டர் இந்த படத்தை ஒரு ஃபெய்த் அண்ட் எவ்ரிதிங், எனக்கு வந்து பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் விட மனிதர்களோட ஃபெய்த் மேலே அபரிமிதமான ஒரு நம்பிக்கை. இன்னைக்கு இந்த ஹால் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற அந்த நம்பிக்கை, ஃபெய்த்து எல்லாமே சேர்ந்து இந்த மாய வலைய, இந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த ஸ்மோக் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபசாடை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணங்களோடு இருக்கிற படங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சுரேஷ் அண்ட் கிரீஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லா கோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும். அவங்க அளவுக்கு நான் சின்சியராக இருந்தேன்னா எனக்கு தெரியல, பட் அவங்ககிட்டேருந்து நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ இது ஒரு பாடமாகவும் இருந்தது. இந்த அனுபவமே எனக்கு ஒரு பாடமாக இருந்தது. எனக்கு பாடம். உலகமெங்கும் கோடான கோடி டிவோட்டிஸ் பகவான் சத்யசாய் பாபாவுக்கு இருக்காங்க. அவருடைய படத்தை நான் இசையமைக்கிற பாக்கியம் கிடைச்சதுன்னா அது பூர்வ ஜென்ம பலன்தான். ஓம் சாய்ராம். இதுக்கு அண்ணாமலை படத்தின் மூலம் தான் எனக்கு வந்து இந்த உலகத்திலே ஒரு அட்ரஸ் கிடைச்சதுன்னா அது சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் அவர்கள் தான். டைரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவுக்கு எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த டைரக்டர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை நான் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். கோடான கோடி ரசிக டிவோட்டிஸ்க்கு ஒரு 5 ஃபேமிலியில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான், ஒரு மிராக்கிள் தான் இந்த படம். இந்த படத்தை இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு ரத்னாகர் சாருக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் வந்து நான் கம்போசிங் பண்ணும்போது எந்தெந்த ஒரு நல்ல மெலடி எந்த இடம் வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து ரசிப்பார், தலையாட்டுவார். அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவருக்கு நல்ல ஞானம் இருக்குது அவருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கிரீஷ் சார் தேங்க்யூ. அதே போல் இப்போ ரீரெக்கார்டிங்காக படம் பார்த்தேன். யாருமே நடிக்கலை, கேரக்டராகவே ஆல் த ஆர்டிஸ்ட் அப்படியே கேரக்டராகவே மாறிட்டாங்கப்பா. இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு படம் பண்ணேன், சாருகேசி, ஒய்ஜி மகேந்திரன் சார். சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் படத்தில் நடிக்கணும்னா நல்லா நடிக்க தெரிஞ்சவங்கள தான் கூப்பிடுவார்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே அற்புதமான நடிகர்கள் நடிகைகள் அவர் படத்தில். ஒவ்வொரு சீன் அப்படியே மனசை டச் பண்ணி தான் போகுது. இந்த படத்தில் நான் வந்து முக்கியமாக ஒரு வியாழக்கிழமை அன்றைக்கி கம்போசிங் ஆரம்பித்தோம். சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் இருந்தாங்க, விஜய் இருந்தார். எப்படி தான் அந்த பல்லவி எங்களுக்கு அந்த டியூன் வந்ததுன்னே தெரியல. அன்னை நீயே, தந்தை நீயே, ஆசான் நீயே, அகிலமும் நீயேன்னு ஒரு அற்புதமான விஜய் அவர்கள் வந்து அந்த வரியை எடுத்து கொடுத்தார். நான் கம்போஸ் பண்ணினேன்.
எப்படி அந்த படம் பாட்டெல்லாம் முடிஞ்சு இன்னும் நிறைய பிட் சாங்கெல்லாம் பண்ணி இந்த படம் இந்த ஸ்டேஜில் பேசும் அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா அது எல்லாம் அவன் செயல். இது நம்மளால முடியாது. அப்படி ஒரு அற்புதமான காவியம் இது. இந்த படத்தை முக்கியமாக நான் நன்றி சொல்லணும்னா என் பாடலுக்கு உயிரூட்டிய பாடகர்கள். ஹரிகரன் சார் அற்புதமாக பாடியிருக்கார். நீங்கள் கேட்டீங்க என்ன அவர் அந்த பாவம், அந்த வார்த்தைகள் அவ்வளோ அழகாக பாடியிருக்கார். என் தம்பி மனோ அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சிம்மை அவர்கள் அவங்க எல்லாரும் நல்லா பாடியிருப்பாங்க. இந்தி காயத்ரி பாடியிருப்பாங்க. இன்னொரு இந்தி சாங் குணால் அவர்கள் பாடியிருப்பாங்க. சுரேஷ் கிருஷ்ணா சார் எனக்கு தமிழ் படம் மட்டுமல்ல, தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் எல்லா படமும் குறைஞ்சது ஒரு 25 படத்துக்கு மேலே, டோட்டலாக ஒரு 50 படம் செஞ்சிருப்பேன் அவரோட கூட. ஒரே ஒரு இந்தி படம் செய்யலையேன்னு ஒரு வருத்தம். அதை இந்த படம் மூலம் என் ஆசையை நிறைவேற்றி வச்சுட்டார் எங்களுக்கு டைரக்டர் குணால் அவர்களை. இந்தி அந்த ஆந்தம், சுவாமி பகவானுடைய ஆந்தத்தை நான் பாட வச்சுட்டேன். எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை, இந்த ஆந்தம் இப்போ பாடின பாட்டு சத்யசாய் பாபா பகவானுடைய டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் பாடணும். அதுதான் என்னுடைய ஆசை. இந்த நான் கம்போஸ் பண்ணி விஜய் அவர்கள் எழுதின சாங்கை எல்லாரும் பாடணும். அதே மாதிரி என்னுடைய சன் ஸ்ரீகாந்த் தேவான் தான் அசோசியேட் கம்போசராக இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதில் எனக்கு ரொம்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது அந்த நிலைமை மோசமான நிலைமை ஆகும்போது ஒரு பிட் சாங் ஒன்று வரும். அது இன்னைக்கு போடலை. இதயத்தில் சோகம் ததும்பிடும் போது, இமைகளில் ஈரம் அரும்பிடும் போது, நம்பிய யாரும் விலகிடும் போது, யாருமே இல்லா நிலை வரும் போது, யாரை அழைப்பேன் நெஞ்சிலே பாபா, யாரை அழைப்பேன் நெஞ்சிலே பாபா, யாரை அழைப்பேன் நெஞ்சிலே, யாரை அழைப்பேன் நெஞ்சிலே பாபா, யாரை அழைப்பேன் நெஞ்சிலே. இது என்ன அப்படியே இது ஒரு தெலுங்கு, ஹிந்தி, தமிழ் அப்படி உருகி எல்லாரும் பாடியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். விஜய் தமிழ் எழுதினாங்க. அதே போல் தெலுங்கில் சாஸ்திரி அவர் எழுதியிருக்காரு. ஹிந்தியில் சமீர் சார் எழுதியிருக்காங்க. அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம், பாபா எல்லா டிவோட்டிக்கும் மிராக்கள் நடத்தியிருக்கார். நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஒரு சின்ன கதை தான். 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது என்னுடைய கிளாஸ் டீச்சர் திரு சுதாகர் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு காலையில் கேட்டார், தேவா உனக்கு தபலா வாசிக்க தெரியும் தானேன்னு கேட்டார். நான் வாசிப்பேன் சார் அப்படின்னு. நாங்கள் ஆலந்தூரில் சென்ட் தாமஸ் மவுண்டில் அவர் வீடு. வாரம் நாங்கள் பஜன் நடத்துகிறோம் சத்ய சாய்பாபா மேலே. நீ தபலா வாசிக்க வருவியாங்கன்னார். கண்டிப்பாக வரேன் சார்னு. நான் ஏன் வரேன்னு சொன்னேன்னா, அவர் பாபா மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அதுக்காக வரேன்னு சொல்லலை.
ஏதாவது மார்க்கு ஏதாவது கொடுப்பாரோ எக்ஸாமினேஷன் நேரத்தில், ஏதோ பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஏதோ மார்க்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே சொல்லி அதுக்காக தான் சைக்கிளில் தப்லாவை கட்டிக்கிட்டு சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் இருக்க மயிலாப்பூரில் இருந்து அப்படியே மறிச்சுக்கிட்டு போகிறேன். ஆனால் பாபா மேலே நம்பிக்கை இல்லை, சுதாகர் மார்க்கு மேலே தான், சாரோட மார்க்கு மேலே தான் எனக்கு நம்பிக்கை. போனேன். அங்கே ஒரு 5:30 மணி 6 மணிக்கு பஜன் ஆரம்பித்தாங்க. பாபா ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி நான் தபலா வச்சுட்டு வாசிக்கிறேன், இன்னொருத்தர் ஹார்மோனியம் வாசித்தார். எல்லாம் ஒரு 50 பேர் இருப்பாங்க. பஜன் பாடிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது உச்சக்கட்டத்தில் போகுது பஜன். ஒரு ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கிற காலகட்டம். அந்த நேரத்தில் அப்படியே சாய்பாபா திருவுருவ படத்திலிருந்து அப்படியே திருநீர் கொட்டுறதை நான் கண்ணால் பார்த்தேன். அப்படியே மழை மாதிரி கொட்டுது. நான் போகும்போது பாபா மேலே நம்பிக்கை இல்லை. அந்த திருநீர் கொட்டும் போதே நான் தப்லா வாசிக்கிறதே நிறுத்திட்டேன், ஆச்சரியத்தில் நிறுத்திட்டேன். ஆனால் அங்கேருந்து சைக்கிளில் மயிலாப்பூர் வரைக்கும் வரும்போது பாபாவை நினச்சிக்கிட்டு தான் வந்தேன். இப்படி ஒரு நிகழ்வா, இப்படி ஒரு ஆச்சரியமா, இப்படி ஒரு அதிசயமா அப்படின்னு அப்போ நினச்சேன் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது. அதற்கு பலன் கீதையிலே சொல்கிற மாதிரி எவ்வளோ பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டாக் ஒன்லி பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அ ஸ்மால் ant இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பிக் பீப்புள். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் thanks to Baba for giving this opportunity because the Guru is the one first who chooses you. So I feel so happy and blessed to be chosen first. And of course, Suresh sir, Girish sir, and all of you people, like, எனக்கு யார் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மூவியோட கால் எனக்கு Thursday தான் வந்துச்சு. I believe a lot in spirituality and Guru and everything. So I felt like somewhere some Guru energy is actually calling me. I was dancing after 2.5 years actually for this film. Dancing around I was like, sir, நான் dance practice-um பண்ணல, 2.5 years ஆயிடுச்சு sir, practice பண்ணாம எப்படி நான் ஆடுறது and all. He said, leave everything, just give yourself. So I think I offered myself with complete bhakti. So the shoot itself was very miraculous for me. 2 தடவை டான்ஸ் இருந்தது, ஒரு பீச் சீனும் இருக்கும். So it was all very very spiritual. So I hope Anantha means like endless, you know, like போயிட்டே இருக்கும், endless இதுன்னு அர்த்தம். So அந்த மாதிரி spirituality should flow in everyone endlessly. And I think kindness is actually quite missing in the world now. I really hope with all this positive energy over here, kindness should flow like ஒரு நதி மாதிரி ஓடணும், kindness in the world. I really pray for that. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. எனக்கு அதாவது எங்கள் அம்மா மேடை நாடகத்தில் சத்யபாமா புகழ்பெற்ற மைத்தலாஜிக்கல் பௌராணிகம், அதில் அம்மா நடிப்பாங்க. எங்கள் அப்பா ஹார்மோனிஸ்ட்டு. நான் சின்ன வயசில் பாபா கிட்ட கிருஷ்ண துலா பாரம் அந்த ட்ராமாவுக்கு ஒரு 2 times போயிருக்கேன். ஒரு 7-8 வயசில் ஒரு வாட்டி, 11, 12, 13 வயசில் ஒரு வாட்டி. அப்போது நான் சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டேன் ஃபிலிமில். பாபாவை பார்க்கும்போது, அவ்வளோ க்ரௌடு பார்க்கும்போது எனக்கும் ஏதாவது கையில் கொடுப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்ட பக்தர்களில் நான் ஒருத்தன். எங்கள் மதருக்கு அவர் உட்கார்ந்து அந்த பத்திய நாடகம் அப்படியே பார்ப்பார். மினிமம் 2 hours அந்த ட்ராமா. நார்மலாக 3.5 hours 4 hours போகும். பட் அங்கே அந்த இது பண்ணிவிட்டு 2 hours கண்டிப்பாக பாபா உட்கார்ந்துருப்பார். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பாடகரான பிறகு ஒரு 3-4 வாட்டி வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா, 70வது பர்த்டேக்கு ஒரு 35 லட்சம் பேரில் பாபா அவர்கள் தங்க ரதத்தில் வரும்போது எனக்கு ஸ்வாகதம் சுஸ்வாகதம் ஸ்வாகதம் ஸ்ரீ சாயிநாதா ஸ்வாகதம். இது 35 லட்சத்துக்கு முன்னாடி ஹெலிகாப்டர்ஸில் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் கொட்டும்போது நான் அங்கே 13 சரணம் ரிப்பீட்டடாக பாடிட்டுருக்கேன். அதாவது 32 times, 46 நிமிஷம்
சுசீலம்மா அவர்கள், வாணிஜம்மா ஜெயராம் அவர்கள், சுனில் கவாஸ்கர் அவர்கள், எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் கோரஸ் பாடிட்டுருக்காங்க. திரும்பி பார்த்தேன், எனக்கு தெரியல. ஸோ திருப்பி 100வது ஆண்டுக்கு எனக்கு பாபா அவர்கள் வாய்ப்பு தந்ததுக்கு பாபாவுக்கு என்ன நன்றி சொல்கிறது தெரியல. பாடுவதற்கு, இந்த படத்தில் பாடுவதற்கு வாய்ப்பு தந்தாங்க சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள். அவர் தேடிட்டே இருக்கார் லிரிக்ஸு, தெலுங்கில் பாடினேன் அந்த பிட் சாங்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் தேவாண்ணே. ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து, அதாவது இந்த ஜென்மத்தில் எதிரில் பார்க்குற தெய்வம், அவரை பார்க்குறதுக்கு சின்ன வயசில் அம்மா அப்பா கொடுத்தாங்க வாய்ப்பு. அதுக்கப்புறம் சினிமா கொடுத்தது அவர் பார்க்குறதுக்கு பாடகராக. அப்புறம் இந்த 100வது ஆண்டில் படத்தில் நீங்கள் சுரேஷ் கிருஷ்ணா அவர்கள் சார்பில் பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு தந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். கோட்டி கோட்டி பிரணாம்ஸ் and namaskaram at the lotus feet of our beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba. Continuously everybody is saying, producer, producer, producer. I am no way eligible, capable, or entitled for that particular title. But this whole journey is purely, it's a divine will. I want to take about 2 minutes sometime and tell you exactly how this film happened. Before that, we all devotees call Swami in a loving manner. Every bit of my life and action is only guided and performed by him. In this film, for this film to happen, the most important person who made this film happen is Sri Ratnakar, who is the managing trustee of Sri Satya Sai Central Trust. Not only me, every Sai devotees, every person who is going to witness this film, we all, on behalf of all of them, brother, I express my gratitude to you for making this happen. And the second, there is not, last 20-25 years, in 2004, Swami asked me to come to India and be with him. He gave me 2 days time to come to India. And I was living in the US for about 14 years. From that time, there are several hundreds and thousands of Sai devotees are behind his mission, helping every action of that. In this film, there are a lot of volunteers and Sai devotees. They made this film happen. So I request that this is more of a dedication. It is dedicated to Swami rather than produced. So that is my humble feeling. And Chitra Lakshman sir mentioned, how did you select Suresh Krishna as the director of this film? I have not selected. This is exactly the way it happened. Somewhere in the month of June, I went and met Mr. Ratnakar and requested us that we'll produce an anthem song for 100th birthday. He readily agreed. Then I've been working for about 20-25 days to see how do we create a beautiful offering to Swami for the 100th birthday, a beautiful anthem song. But nothing was moving. Whatever I was trying, whomever I was meeting, nothing was moving. And one day I was praying to Baba in the morning. That time, he showed the face of director Suresh Krishna. I did not know Suresh Krishna before, but I know his face because I've seen his face in media and books, and I didn't know before that. So I asked one of my friends who is close to Suresh Krishna to call him, see whether I can speak to him. So I landed in Delhi on my business meeting. Then I got the Suresh Krishna's number and called him.
And I told him about, sir, like I've been inspired to do an anthem song, but it's not happening. And I don't know why I need to speak to a movie director. I'm not intending to take a film, but still I want to tell you. On the other side, Mr. Suresh Krishna literally on tears and cried. He sobbed for 2 minutes and he told, sir, I don't know. I've been waiting to do a film on Swami and Baba for last 15 years. And every day I was praying for it. So the answer, this film is an answer for his prayer. This film is an answer for millions and millions of devotees of Swami. And I've been part of this journey. I'm not a filmmaker. I don't know anything about film. But I need to thank Suresh Krishna that to accept me as a student in the filmmaking and learning very fast with him. And so given today's evening, this film, when we conceived, the single thought of briefing I suggested to Mr. Suresh Krishna is, sir, every Swami's devotee, if they see this film, they need to overwhelm with devotion and love for Swami. Every person who has heard about Swami need to learn more about Swami. And anybody who has not heard about Swami, they need to become curious about Swami. And everybody should understand where this one greatest phenomenon, the most precious phenomenon of the mankind in the history of the world. Yet no phenomenon in the world we have noticed when that spiritual phenomenon was alive in a physical body. Millions and millions of people in more than 150 countries following single person in the history of the world nobody heard. And that all happened, this person did it in a small village called Puttaparthi. And we made everybody to come there. And I said, everybody who is not knowing about Swami, they need to become curious about him. That is what this film is. And I once again express my greatest gratitude to Swami to accepting me as one of the tiniest instrument to perform this. And thank you for everyone who was involved in this project, all the actors, support staff, technicians. I got a new loving... Heart is full, the words are few. When your heart is full of joy, you don't need to speak. You need to just enjoy the whole ambience. That's the exact experience I'm going through here. It's a completely new experience for all of us, those who have been in Sai mission. We haven't been to this kind of a film launch and an audio launch of this kind of thing. For us, it is a completely a different side of a different experience what we go through, and we are more at ease in those congregations. But I was just sitting and thinking why I am brought here today. To just hardly another 10 to 12 days is Baba's 100th birthday, and millions of people are looking forward, and lakhs of people are coming to Puttaparthi. Now what am I doing in Chennai here in this evening is what I was thinking. But we all feel that we firmly believe that everything that wherever Baba's, anything to do with Baba, without his permission, without his will, it cannot happen, and Anantha is one of such beautiful happenings. In fact, Brother Girish, couple of times when he was talking about film, I used to be worried, what is happening to him? Why is he going into film production? And couple of times he discussed with me, and Suresh Krishna ji also came. His team came to Puttaparthi. The anxiousness, but only whatever extension of our, whatever support we did, let me place it on record. I did it only because Girish was very enthusiastic about it, and
Girish, again I want to tell from this stage, I did it only for you. That's because I saw so much of love he was holding for Swami, and he wanted to do something on this birthday, so we extended whatever support we need. I don't know, whatever required. Sometimes some moral support also will be very helpful, saying, wonderful job. But I think this film should be a new era for Sai devotees, new kind of experience for Sai devotees to see Swami on a commercial scale or on a film. There are films we have 20,000 hours of footage of Swami's videos in our archives. I don't think any human being would have been filmed so much, unless he is doing in some film industry, but a normal person don't get filmed so much. We have that kind of footage. I think he must have been the most photographed person on this planet. He must be. Because from the age of some 15, 16, 20, he's been being photographed, and almost we have every year, perhaps every month we'll have some photographs of Baba in his entire lifespan. So, and different people have taken, and so lovingly they have all reached those photographs to our archives, and we have a huge archives built in Puttaparthi, where it houses all Baba's artifacts and Baba's related footage and pictures. But, you know, this is something, a new type of storytelling in a filmy way, and I'm really enjoying Girish and Suresh sir, and this evening has been fantastic. And the name is Anantha. I'll tell you, it's a one different experience with Baba. Whenever we think of him, it's a sort of energy for all the Sai devotees. After Baba's Mahasamadhi in 2011, I was in the office sitting. Some people, 4 or 5 people wanted to see me. They asked my appointment, and I said, let them come in. So they came, and our people ushered them in, and they came inside and sat in my office in front of me. All of them look like Chinese. 5 of them, and they're all like, I am trying to say something, they can't reply because they don't know English, nor I know Chinese. So they're all looking to one person in that 4 or 5 people. One of them knows little bit English, but not fully. Nor he can converse in English. Some words he can say. So in that process, I asked him, what is that you have come for? They put an album in front of me, and they asked me to go through. That man was saying, little, see that, see here. I was opening and seeing. There's a barren land. I said, what is that you want to do? They said, we want to build a Sai Mandir. I said, where? He said, in China. I said, in Sai Mandir in China? I thought they don't know that Baba has left physically. I thought they have not understood what has happened. It is just after 3 months after Baba's passing, Baba's Mahasamadhi. So I was wondering, what happened to these guys? Do they understand what is Mahasamadhi? That kind of things were going on, but they were saying, yes sir, we know about all that. We want to do this project, and we want you to come and inaugurate. That is how I could understand after a little conversation. Why to discourage them? I said, okay, do it. Very nice. I definitely will come. Exactly after 1 year. This has happened in 2011, maybe in, say, July, August. Exactly after 1 year, again some 4 or 5 fellows, they're waiting and asking for an appointment, and again they have come back. Again, same story, they can't speak and I can't speak. So again they put an album in front of me. I see an album, huge mandir of Baba in China. In Guangzhou province, there is a huge mandir of Baba. They have built in 1 year. They have come back in the next year, and again an album is put, and I'm seeing the album. It's a 15,000 square feet hall.
And almost Swami's picture is some 10-12 feet, and they have named it as a Baba Mandir. It's a Baba center, Sai Baba center. I said, will the government allow you to do all this in China? They said, no sir, we have taken the permission of the local government and there's no problem, they have agreed. Now, when you say Anantha, after Baba's Mahasamadhi, in China, can anybody imagine anywhere a Baba's Mandir coming up in China? So, Baba can reach any place, that is what we believe. Our experience has been like that. And especially coming to Chennai has been a very, very beautiful experience for me with Baba. So many times I had the opportunity to come here in Chennai. And Baba also has a very strong devotee base in Tamil Nadu. People in Tamil Nadu have really, his coming to Tamil Nadu is dated back, almost recorded, is 1943. Am I right? 1943 is from Puttaparthi. What is the place? I don't know how he has come here. And what is the mode of transport? I have no idea. From there he has come in 1943. I don't know who hosted him and how they took care of him. But from 1943 onwards, he has traveled almost every nook and corner of Tamil Nadu, and there are such committed devotees. And today for a film function, when I come, bhajan is going on. It is something only Satyasai institution, Satyasai Baba can do this. Nobody else you can witness these kind of things. Where will you see a film launch, film audio launch and a film, of course it's about him, but there will be so many other aspects to that. But here, so beautifully they are doing bhajans here when we enter here. And everybody is talking. I think it's the will of Swami to enter so many lives through this kind of beautiful film. And I see people are talking. The actors, the directors, some of them, music directors, all of them are saying and remembering how they have been associated with Swami. This one more, it's a daily miracle with Swami. It's not just miracle. I heard somebody saying also in Tamil, they were talking. There's one Bharati Bhaskar says, it's not miracles. Swami also said, miracle is not very. Baba said, miracles are my visiting cards. It's just a visiting card. So you are both, see, once he gives you a visiting card, you exchange a visiting card, you don't expect him to give you a visiting card every time you meet. You become friends. Okay? So just for introduction, he said, I am giving you a visiting card. These miracles are my visiting card. I just only give it so that you become, we start a relationship. After that, you don't expect. Every day you don't expect a visiting card every time you meet, right, your friend. That's how we have to grow out of that. That is what Baba expected, and I was so happy that she could tell about that. And every talent is a presence of God. And all the talented people are here. I must say that a beautiful episode that happened in Prashanthi Nilayam, Puttaparthi, way back. There was one gentleman, a very, very renowned clarinet player in those days. Maybe sir would have known A.K.C. Natarajan sir. Very, Irkara? He's not there, I think. He's not there, I think. So, first time when A.K.C. Natarajan came to see Swami, Baba was also very young, and so Natarajan sir, Swami was talking. He had taken his clarinet to Baba's room, and Baba was asking, what is this clarinet, how do you press all that? Maybe some conversation happened. And maybe A.K.C. Natarajan said about, this is a sarigama, whatever notes he was telling. Baba was little more inquisitive and talking. And A.K.C. Natarajan seems to have told Baba, Baba, you wait, I am going to play on the dais. So when I come to the stage, I am going to play, you enjoy it. You may not understand sarigama much. That is what he seems to have said. He said, okay, fine, you are going there, but for me, you play something here. Swami Baba asked him, please play something here.
Then he said, he obliged him and said, okay, I will play for you. Then he took the clarinet and started playing. Apaswaram, it's not coming. The sound is going out of tune. He thought maybe, then he set right everything. Again, twice, thrice, 4 times, 5 times he tried. It was giving some apaswaram. He was a bit perplexed. Imagine you are a renowned clarinet player in the country and things are not okay. Then Swami was smiling, Baba was smiling and watching him. Maybe that is the blessing of God. He realized he made a mistake and he immediately fell at the feet of Baba and said, Swami, have I done any mistake? Please forgive me. Then Baba said, Natarajan, you remember, all this whatever you have name and fame and because of this talent, it is a blessing of God. It is not you have done anything for yourself. When you blow into this clarinet, I make the sound. See, when I decide not to make the sound, your apasruti is coming. So always be remembering that every talent in you, hidden in you, is the presence of God. And people like us, we may not realize we have a blessing of God. But all the artists, all the people who are talented, please be, you're blessed because you have the talent. That is the presence of God in you. So that is a visible presence of God in you. So you're all very blessed, and today we have seen such a lovely inauguration. I think I'm also eagerly waiting to seeing Baba. How much ever we have seen in our lives, so much we miss him now also. I think we are eager to see Girish. I want to see this whole film very, very soon. In whichever, we want to see him again. That is the feeling every Sai devotee on this planet has got. They want to see him. So whenever you do something, you have done a great job for, I don't know commercially how much, what it is. I am not going to that. But I feel every Sai devotee will feel happy to see Swami again in some form or other, to connect. Every heart is pining for him. And people who are not into the Sai system may not understand. But for Sai devotees, it's absolutely a delight. I am sure Girish and Suresh Krishna sir's magic will work, and Baba will bless you all, and I am sure these prayers and blessings of millions of devotees will be there. And Girish, one small advice, don't get into any other films other than Swami. Please, I don't want you to be going to any other films. Sir, anybody wanting to be producer, please forget about it. We will not allow him to do that. And Girish, I think you are coming back with me tomorrow. Yeah? Okay, we will not leave you back anywhere in any of this, because he's a very dear friend and we want him to be with us. And this is the only, when he told me I'm going to produce film, I was a bit worried also for him. So, all the very best, Girish and Suresh Krishna sir, very, very happy that you have done such a wonderful work and wonderful thing. And may Swami bless everybody in this evening. And I don't know the names of people, but may God bless you with all abundance of love, peace, prosperity. And not only you, your children, your neighbors, everybody be happy. Loka samasta, sukhino bhavantu. Sai Ram, thank you. Sai Ram. Thank you, Ratnagar sir. Thank you so much. No words to praise, to tell my happiness. Words fail me. From the time I met you until today, I just feel so much of love you have showered on me. I'm really thankful, sir. So, thank you, Girish sir, for this project. You are a unique person. I don't know how to thank you for this lovely project. Blessed am I, truly blessed.